I got a message today from Genesis chapter 17. ఆదికాండము 17 1 నుంచి 5. We will read the scripture portion and we will pray. I'll try to read. Please try to follow along with me. Genesis chapter 17 verse 1 to 5. Now when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Verse 2, let's read all together. I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, verse 4, as for me, behold, my covenant is with you, and you will be the father of multitude of nations. Verse 5, let's read together. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of multitude of nations. O God of Holy Spirit, we come to you, O Lord. Please teach us the things which we don't understand, which we don't know in deep, O Lord. We ask your help, O Lord. Please teach us today as we open our minds and hearts and wills, and we submit ourselves unto your hands, O Lord. Lord, please prepare us and motivate us and encourage us. As we have heard in the Bible study, they have slept in faith by not obtaining the promises. Oh Lord, we also want to die in faith. Come water may be in this life, oh Lord. We want to know your scriptures and we want to follow your scriptures and die in faith. Lord, in this world when we close our eyes, oh Lord, help us not to regret. And help us to lead a life. As we have kept an example here, Abraham, help us to follow in his footsteps and in your son's footsteps. In Jesus' name I pray. Amen. Let us turn to the chapter 12, Genesis chapter 12. If you see from verse 1 onwards, this is what God initiated the covenant or the promise to Abraham. From verse 1 until all the way we see until 4. And in verse 4 we see the age of Abraham. Verse 4 it says, So Abraham went forth as the Lord spoken to him, and Lot with him. Now Abraham was 75 years old. When God first appeared to Abraham, his age was 75 years old. When Isaac was born, what was his age? 86. 100. When Ishmael was born, what was his age? I gave the answer. 86. Let us turn to chapter 16. Verse 16. Chapter 16 of Genesis, verse 16. Abraham was 86 years old when Hagar bore Ishmael to him. God has spoken to him at the age of 75, but after that we did not see that God is speaking to Abraham again. But we will see in chapter 17 verse 1, God is appearing to Abraham for the second time. And his age was 99 years old. Now when Abram was, verse 1 of chapter 17. Now when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, and he was trying to say the same thing, whatever he has said in 12th chapter. So what was the age difference between first appearance of the Lord and the second appearance of the Lord? What was the age difference? 24 years. 24 years. God appeared in the 12th chapter when his age was 75, second time 99. What was God doing these 24 years? James chapter 2 verse 23. Abram is called the friend of God. What is his friend doing?
He did not appear to Abraham for 24 years, not 1, 5, 10, 24 long years that God has said something 24 years ago and did not appear. And the age is 99, 1 year less to the century mark. His body is as good as a dead body. Romans chapter 4 verse 19. Then appearing to Abraham and insisting the promise. Now is the time. I had given you bond, notary document 24 years ago. Now is the time of execution. God's promises will take some time. We cannot expect things from God immediately, instantly. Abraham is called the friend of God, and he's also called what? Father of faith. God is doing the groundwork. God is preparing him for these 24 long years. And then God speaks to him. What does God say? The first verse. I am God Almighty. Walk before me and blameless. This is the first thing that God has opened his mouth. I am God Almighty. In Hebrew it is El Shaddai. El, God, Shaddai, powerful. I am all powerful. You bring me any dry land, I have the ability to put the rain. రాయలసీమలో చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఐ థింక్ రాయలసీమ అనుకుంటా. ఎండకి ఎండిపోయి భూమి అంతా బీడు మారిపోతుంది భూమి అంతా. అక్కడ ఘాట్లు అన్నీ ఉంటాయి, ఎత్తుకుకి వచ్చినట్టు ఉంటుంది అక్కడ. అటువంటి భూమి దేవుడికి ఇచ్చినా కానీ అక్కడ వర్షం కురిపించి మొక్క మొలిపించి విత్తనము విచ్చుకొని ఆ మొక్క మొలిచి దానికి పండు కూడా కలిగించగల దేవుడు మన దేవుడు. ఎల్ షడాయ్, ఆల్ పవర్ఫుల్. All powerful means right arm also. Right arm of God, full of strength. Come with me, come to me with any struggle in your life. Whatever circumstances of your life, either small or big, I am all powerful. And above that, I can conquer anything. You see God's power in creation also. What a wonderful creation. Can you ask anybody, any NASA people to create one single flight? ఒక చీమని కానీ ఏగని కానీ సృష్టించమనండి. నాసా వాళ్ళని కానీ సైంటిస్టులను కానీ ఎవరినైనా కానీ సృష్టించగలరా? ఐఫోన్ సృష్టించగలరు, లేదంటే ఈ కెమెరాలు సృష్టించగలరు, మైకులు సృష్టించగలరు, అని ఒక్క చీమను సృష్టించగలరా? సృష్టించలేరు. స్వర్గం వైపు, హెవెన్ వైపు చూస్తా దేర్ ఈజ్ నో గాడ్ అంటూ ఉంటారు వీళ్ళు. We see the hand of God, we see the power of God in the creation. Do you understand how difficult it is for human beings? But God, instantly He made it. People, they use the materials and make iPhones. They use the materials and they make cameras. But God, how did God create heavens and the earth? By His word. God does not even labor that humans labor. He just says and things will exist. We see the almighty power in the creation of God. We also see the power of God in the recreation of man, sinful man. Someone said, I think Charles Spurgeon or somebody said, it is more difficult to regenerate a person than creating him. The second creation is more difficult than the first creation. How difficult it is. In the first creation, what did God do? He just used his fingers to create man. To regenerate a man, what he has done. He had to come down. He has to use his good old strong arm for that. How many obstacles? When God was creating human beings and the entire creation, there was no opponents. There were no enemies. Then nobody was stopping. When regenerating a person, the devil opposes. Our own wicked heart opposes. God has to come down. God has to make the blind see. God has to make the deaf hear. God had to raise the dead bodies. See how many things that God has done. Our God's power we can see even in the regeneration of human beings. El Shaddai also means the great, high, powerful judge. Means above him there is nobody. Everybody is under him. You bring a great king. You bring Nebuchadnezzar. You bring
Alexander the Great. God can call Alexander, Nebuchadnezzar, come to the bone. కోట్లో మనకి బోన్ ఉంటుంది కదా, బార్స్ ఉంటాయి కదా, దాని వెనక నుంచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. గాడ్ కెన్ డ్రాగ్ ఎనీ హ్యూమన్ కింగ్స్ టు ద బోన్స్. నెబుకద్నెజర్ చేత గడ్డి తినిపించింది ఎవరు? ఎత్తేసుకున్నాడు తను నేను గ్రేట్ అనుకున్నాడు, తన చేత గడ్డి తినిపించాడు దేవుడు. ఆల్ పవర్ఫుల్ గాడ్, ఆల్ పవర్ఫుల్ జడ్జ్, హీ కెన్ డ్రాగ్ ద కింగ్స్ టు ద కోర్ట్స్. Psalm chapter 75 verse 7. He puts the kingdoms down and he raises the kingdoms. The kings, they prostrate before the Lord Almighty. They throw their crowns at the God Almighty because of his power. The angels prostrate, lie down at the feet of the God Almighty. Revelation chapter 19 verse 16 says, this is what is written on the robe of God. King of kings, Lord of lords. This is God. This is our God. El Shaddai. Abraham, I'm God Almighty. I'm all powerful. Why is God saying to Abraham now? దేవుడు ఏబ్రామ్కి ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇది? అబ్రహాం ఏం చేశాడు? హ్యాగర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, శారా మాట అంటున్నాడు. అబ్రహాం, Sarah is not God Almighty. She does not have any power to give you the promised seed. I am the God Almighty. I can give you the promise. Look at me, Abraham. Look at me and follow me. That is what the verse says, right? Walk with me and be blameless. అబ్రహాంకి వయసు ఎంత అండి ఇప్పుడు? 99. ఎప్పుడు చనిపోతాడో తెలియదు, ముసలా ఆయన. ఆ టైంలో ఏమంటున్నాడు? వాక్ విత్ మీ అంటున్నాడు. మనమైతే ఏం చేస్తాం? మన ఏజ్ 99 అనుకుందాం, బతికేమనుకుందాం. బొగ్గలన్నీ లోపలికి చోట్ల పడిపోయి ఉంటాయి కదా, చర్మం ఎలాడతా, మేబీ తల దించుకొని ఉంటుంది మెత్తగా. దేవుడు అంటాడు వాక్ నాతో నడవమంటాడు. విననట్టు యాక్షన్ చేస్తాం మనం, ఏం పట్టించుకున్నట్టు మనమే అనేసుకుంటాం, ముసలిలో మనకి వినిపించలే అని. దేవుడు పిలుస్తాడు రెండోసారి, మళ్ళీ నటిస్తాం. 10 సార్లు పిలుస్తాడు, దేవుడు పట్టేశాడు. నాకు వినిపిస్తుందని దేవుడు పట్టేశాడు, తల లేపక తప్పదు. అబ్రహాంకి ఏజ్ 99 అయినప్పుడు నడవమంటున్నాడండి దేవుడితో. చూరా, Genesis chapter 5, we see Enoch walked with God. Genesis chapter 5 verse 24, Enoch walked with God. Next, God speaks to Noah. I think Genesis chapter 8 somewhere you can find Noah walked with God. You can find that, we can find that later. But the point is this: God is asking Abraham, like those people, Abraham, walk with me. What does that mean? That means, Abraham, don't just come with me for a short distance and stop there and do your own thing, go your own way. Abraham, walk with me means the root meaning is continuously walking with God in fellowship and not breaking that fellowship, and be blameless. Blameless అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండమంటున్నాడు అబ్రహాంని. 99లో నాతో నడవమంటున్నాడు, ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఉండమంటున్నాడు. పాసిబుల్లా పర్ఫెక్ట్గా ఉండడం? అబ్రహాంకి బ్లేమ్లెస్ అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండడం పాసిబుల్లా? అవునా కాదా? ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? నాకు తెలిసి ఎవరు లేరు, నేను తప్ప. నా మీద నేను జోకేస్తున్నా. యేసు ప్రభు తప్ప ఎవ్వరు లేరండి ఈ లోకంలో పర్ఫెక్ట్గా. యేసు ప్రభు ఒక్కళ్ళే పర్ఫెక్ట్. దేర్ ఇస్ నో మ్యాచ్ టు ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. But God is asking Abraham, be perfect, and God's word demands us also to be perfect. How is it possible? మనం అయితే చేతులు ఎత్తేస్తాం, it is impossible అని. How is it possible అని? God is not expecting that perfectness which is impossible until we die and see the Lord. God is asking, pursue the holiness. Until you die, pursue the holiness, Abraham. Pursue, put your name. Whatever it is, pursue the holiness. This is what God's expectation from Abraham. Be blameless and walk with me.
అబ్రహాం హ్యాస్ టు కంటిన్యూస్లీ లుక్ అబౌవ్. పద్దాకు పైకి చూస్తూనే నడవాలి అబ్రహాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ గాడ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఎసిరియన్స్ కింగ్స్కి ఒక హ్యాబిట్ ఉందంట. వాళ్ళకి ఎవరన్నా నచ్చితే, వాళ్ళ ప్రవర్తన నచ్చితే వాళ్ళకి వీళ్ళ ప్యాలెస్ బయట స్థలం ఇస్తాడంట కింగ్. ఇచ్చి అక్కడికి ఇల్లు కట్టిస్తాడంట. కట్టించి తన విండోస్లోంచి మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడంట. ఏం చేస్తున్నాడు. వై దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ సో డిఫరెంట్, వై దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ సో గుడ్ ఇన్ డూయింగ్ థింగ్స్, అండ్ హీ అబ్జర్వ్స్ త్రూ ద విండో. That is what Abraham has to do before God. God watches him every moment of his life. A good believer lives like that. A good believer looks above all the time. ఇంట్లో గిన్నెలు కడుగుతున్నా కానీ దేవుడి గురించి ఆలోచించడం, పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తున్నా కానీ దేవుడి గురించి ఆలోచించడం, ఆఫీస్లో పని చేస్తున్నా కానీ, ఆఫీస్ పని చేస్తున్నా కానీ మధ్యలో దేవుడి వెంపు చూడడం, పైకి చూడడం. This is what a good believer does. You know what else a good believer does? If God has given 10 things in this life, he will try to do all 10 things according to the will of God. He does not say, I did 5, I'm good man, I achieved something. No. We must pursue all the things that God has given. We are like, pray with me, God. Think with me, God. Let's read that verse. What about it? Please read verse 1 one more time. I am God Almighty, walk before me and be blameless. If we apply this scripture unto our lives, we are like, pray with me, think with me. What does that mean? Think with me. When do we think about God? When we read the scriptures. డైలీ పోర్షన్ చదివేస్తాం, మార్నింగ్ చదివేస్తాం, క్లోజ్. అప్పుడు దేవుడితో మాట్లాడేస్తాం, అయిపోయింది. ఇంకా బయటకు వచ్చిన తర్వాత దేవుని గురించి ఆలోచిస్తామా మనం? ప్రే విత్ మీ. ఏమైతుంది, రూమ్లోకి వెళ్తాం, ప్రార్థన చేసుకుంటాం, బయటకు వచ్చేస్తాం, తర్వాత దేవుని గురించి ఆలోచిస్తాం మనం. దట్ ఈస్ నాట్ గాడ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు డూ బీ కనెక్టెడ్ విత్ మీ. Psalms chapter 77 verse 5 says that a man must look into his inner being. Into his inner being. God, is there something wrong with me? How is my heart today? Lord, am I walking with you? A believer must be like a gold merchant. ఈ గోల్డ్ షాప్లో కానీ లేదంటే ఎనీ బిజినెస్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అకౌంట్స్ని చూసుకుంటారు, లెడ్జర్ అంతా చూసుకుంటారు, ప్రాఫిట్ ఎంత, బ్యాలెన్స్ ఎంత, నా కంపెనీ వాల్యూ ఎంత ఇవ్వాలా. A believer should be a merchant like him, should always be evaluating himself. What is my worth before God? How am I doing? This is the expectation from God to Abraham and to anybody, any believer who follows the Lord Jesus Christ. Lord went on further and he says in verse 5, let's go to verse 5. We may not have enough time to cover all this. God is affirming his promise that he has given. And in verse 5, we see, no longer shall your name be called Abraham, but your name shall be Abraham. God has said to Abraham how your life should be. And this is the turning point in the life of Abraham. This is a spectacular moment in the life of Abraham. Nowhere after changing the name of Abraham to Abraham, we will never see again Abraham in the Bible. I can challenge you. If you find, you can let me know. Abraham, this is a wonderful moment in the life of God, in the life of Abraham, that God is fulfilling his promises. From that moment, he changed his life, past and the future. Abraham to Abraham. ఒకళ్ళకి ఒక పాప పుట్టింది, క్రైస్తవులు ఒకళ్ళకి ఒక పాప పుట్టింది, ఒక బేబీ పుట్టింది అనుకోండి. ఇది హ్యాపెన్ స్టోరీ. బేబీ పుడితే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే భక్తిపరులుగా నటించి పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి అయ్యా మీరే పెట్టండి పేరు అన్నారు.
పాపం ఈ పాస్టర్ ఏం చేశాడంటే ప్రేయర్ చేసి తనకి దేవుడు నడిపింపుని బట్టి ఒక పేరు పెట్టాడు. పేరెంట్స్కి నచ్చలా పేరు. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? బెటర్నెస్. పాపం అడ్జస్ట్ అయ్యారు. బేబీ పెరిగి పెద్దదయ్యింది. బేబీ కంప్లైంట్ చేస్తుంది, నా పేరు నాకు నచ్చలేదు అని. పేరెంట్స్ అంటున్నారు మాకు కూడా నచ్చలేదు అంటున్నారు. పేరంటే ఒక స్టైల్, ఒక లేబుల్, ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్గా ఉండిపోయింది పేరంటే. కానీ మనం బైబిల్లో చూస్తే పేర్లకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. బైబిల్ మనం చూస్తూ ఉంటాం, దేవుడు ఇలా కొంతమందికి పేర్లు ఇచ్చాడు. అలాగే యేసు ప్రభుకు కూడా ఒక టైటిల్ ఇచ్చాడు దేవుడు. ఫిలిప్పీన్స్ చాప్టర్ 2. Philippians chapter 2 verse 9. For this reason also God highly exalted him. Exalted whom? The Lord Jesus Christ. And bestowed on him the name which is above every name. Here it says God has given the Lord Jesus Christ another name, so that at the name of Jesus every knee will bow. Jesus is not the name. Jesus is already given at his birth, and also many other people also have Jesus. Then in what it is? Verse 10, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is what? ఫాలో అవుతున్నారా? చదివారు ఎవరన్నా? చాలామంది చదివారు, కొద్దిమంది మిస్ అయ్యారు. నాకు తెలిసి ఎవరు మిస్ అయ్యారు. ఎందుకు చదవట్లేదు? దేని వాక్యం చదవాలి కదా, అటు ఇటు చూడకూడదు కదా. The Lord, this is the name given to the Lord Jesus Christ. This is the title far above any other name. To Sarah also God has changed her name. Genesis chapter 17. Genesis chapter 17 verse 15. Then God said to Abraham, as for Sarah your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. This is the another place we see God giving a new name. And again here, our scripture portion, verse 5, we see, no longer shall your name be called Abraham, but your name shall be Abraham. Abraham. You know the meaning of Abraham and Abraham? Abraham. Ab means father. Ram means exalted. This is the name of Abraham. Exalted father. Abraham means father of many nations. Father of many nations. This is what Abraham's name changed to. So let's take Abraham. Exalted father. Abraham పిల్లలు ఎంతమంది? How many kids Abraham had at this moment? At the age of 75? Nobody. Let us forget about Ishmael. At the age of 99, no kids. What is the contrary? Exalted father, but no children. నేను అప్పుడప్పుడు కొన్ని విలేజ్లో చూస్తూ ఉంటా. మా ఓన్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండే ఉంది గొల్లపూడిలో. ఆమె పేరు బుడ్డి. బుడ్డికి వయసు అంతా తెలుసా ఇప్పుడు? నా ఏజ్. పెద్ద అయిపోయింది బుడ్డి. ఏం బుడ్డి ఏంటి అంటూ ఉంటారు. మా అక్కోళ్ళ ఇంట్లో ఒక పని పిల్లడు ఉండేవాడు. ఆడి పేరు చిన్నోడు. వాడు బాగా ఉంటాడు నాకన్నా. నువ్వు చిన్నోడు ఏంటి? This is what Abraham. Exalted father, no children. Somebody was telling about Abraham like this. They were sharing, they were thinking that this could have happened. Abraham, according to Genesis chapter 13, he's a rich man. Rich in silver, rich in gold, rich in cattle, rich in servants. He has everything. He's a rich man. So obviously, when he has many servants, they must be doing something for Abraham to make more money. When Joseph was sold to Ishmaelites,
They were travelers, Ishmaelites. So likewise, people must be traveling through the land of Abraham to other lands. Abraham must be having a lot of wells also. So they would have stopped. This is one kind of business at the time. So they would stop at the wells and they will drink the water from the wells of Abraham, and also for the cattle, they give the water to the cattle, and the servants will take care of everything. After serving, these travelers will tell to these servants, okay, how much money? No. We don't take money. You go to our master Abraham. Oh, okay, sure. Where is he? Oh, he's a very nice man. You see that tent. He lives. He'll be there. Just go and find him. So these people go and find him. Where is Abraham? Abraham. They go and they find Abraham. Abraham, you really look like Abraham. You are an old man. Your name means exalted father. How much? Give me this, Abraham. Give me this much. Do you accept money or coins, silver, gold? Anything is fine. Your servants are speaking very nice about you. And your name is a very great name, Abraham. Can I ask you one question? వాళ్ళు అబ్రామ్ని అడగగానే గుండెలో ఒక రాయి పడి ఉంటుంది అబ్రామ్కి. Can I ask you a question? Okay. How many children do you have? What does Abraham do? How many children do you have? పెద్ద బండ పడి ఉంటుంది అబ్రహాం గుండెల మీద. Abraham would have responded in Hebrew, lo, means none. How many times it would have happened? 75, 99, 5 times, 10 times, 100 times, 1,000 times, 10,000 times, all through the days of his life, Abraham, but no children. People must be mocking him. People must be making humor out of him, gossiping him. They don't have buildings like us at the time. They have tents, goat skins, cloths. This is what those times are. People must be talking behind them. You know what? This man does not have children. His name is Abraham. What's wrong with him? His wife is not good, or something wrong with Abraham. Who has the problem? What is the issue with him? Is he a man? See, you ask, పిల్లలు లేని వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది వాళ్ళ అంత బాధ మనకి. లైఫ్ లాంగ్ జీవితం అంతా 99 సంవత్సరాలు అవమానాలు భరించాడు అబ్రహాం. దేవుడు మాట్లాడి ప్రామిస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసిన తర్వాత నేను అనుకుంటూ ఉంటాను, when Isaac was born to Abraham, when Isaac first called Abraham Abba, and a father అని అబ్బా డాడీ అని ఫస్ట్ పిలిచినప్పుడు నేను అనుకుంటూ ఉంటాను, ఎంటికలు నెక్క పొడుచుకొని ఉంటాయి అనుకుంటా అబ్రహాంకి. ఒక్కసారి రక్తం అంతా గుండెల నుంచి ప్రవహించి ఉంటుంది, బాడీ అంతా కూడా. అంత ఓల్డ్ ఏజ్లో కూడా సెన్సెస్ అన్నీ బాగా పనిచేసి ఉంటాయి అబ్రహాంకి, ఆ ముసలి అబ్రహాంకి. Abraham has seen the power of God. As good as a dead body, he brought a life through Abraham. How did Abraham live after the name change? How did he live? Except Genesis chapter 20, we see Abraham's graph is like this in faith. He is called the father of faith. He lived according to what God has demanded him. Walk with me, he walked with God. Be perfect, pursue the holiness. Abraham pursued the holiness until he died. He became the father of faith for many of us. Who will come to the picture? Father of faith, Abraham. How well he must have lived. Genesis chapter 22 చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఒక్కగానొక్క బిడ్డనిచ్చాడు దేవుడు ఐజాక్ని.
ఆ బిడ్డని ఇవ్వడానికి కూడా వెనకాడలేదు అబ్రహాం. He did not hesitate to give the son which is given by God. Let's turn to Genesis chapter 22. Genesis 22, verse 5. This is what Abraham was telling to his servants when he was taking Isaac to the mount to give as a sacrifice. Verse 5. Abraham said to his young man, "Stay here with the donkey, and I and the lad will go over there, and we will worship and return to you." And we will worship and return to you. Next, in verse 6, Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took in his hand the fire and the knife. So what happened here? Abraham said to the servants, "We will return." I will return? No, we will return. And he took the fire and the wood and the knife. The knife that Abraham took is not a kitchen knife. The knife that kills the animals, the sacrifice giving knife, which kills the animals. That is the symbol of the sword or the spear which went inside the Lord Jesus Christ. God did not hesitate to give his only begotten son. God took Isaac back. No, don't. Abraham, stop killing him. God hesitated for Isaac. But God did not hesitate to give his only begotten son. When the spear went inside the Lord Jesus Christ, it actually went inside the heart of the Father. Why? He loves you. 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 God did not hesitate to give his only begotten son for all of our sins. Coming back to Abraham, he said, "We will come back." Did they come back together? Did they? Yes. That's faith. Even if God takes my son, he has the power. He's El Shaddai. He has the power to bring him back into the life. That's a faith. That is what we see in Hebrews chapter 11, verse 17 to 19. Hebrews chapter 11. Please turn with me. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11. 17 to 19. By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only begotten son. It was he to whom it was said, "In Isaac your descendants shall be called." He considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a type. See the faith of Abraham. That is how Abraham walked with God. After changing the name of Abraham to Abraham. I know another man, Paul. If you see Acts chapter 9, until there we see his name is mentioned Saul. But from chapter 13, it may not be God, but he refers himself as Paul. Saul means Hebrew name, Saul means Roman's name. He identified with them for the gospel. Do you know the meaning of Paul? Anybody? There. Little. Saul means requested one. Paul means little. See how Paul humbled himself. After name change, after he changed his name, how greatly he humbled himself. He did not hesitate himself to be called as little, but for the sake of the gospel, come whatever it may be in my life, no, I will forget this self. For me, gospel, Jesus is important. Matthew either chapter 16 or 19, Jesus changes the name of Peter. Simon, your name shall be called Peter. You see the history towards the end of his life when Peter was dying. This is what Peter said. Don't crucify me like the Lord Jesus Christ. Put the cross upside down after the name change. How well this godly man has lived. We must learn from them. Did God change your names? No. God does not change our names.
God changed our heart. In the New Testament, God changes our heart. How are we living? How did Paul live? How did Peter live? Abraham lived. How are our lives today? I must bring this story. నాకు కొంతమంది ఎల్డర్స్ అని పాస్టర్స్ కానీ ఇట్లా అడిగారు, పాస్టర్లు, బ్రదర్ మీ క్యాస్ట్ మా క్యాస్ట్ ఒకటే, మీ క్యాస్టు మా ఆవిడ క్యాస్ట్ ఒకటే. నాకు ఇట్లాంటివి ఉంటే యూ మే కాల్ ఇస్ ఐ పాలిష్ ఇట్, రైచస్ యాంగర్ అనుకోండి. నాకు ఎవరైనా క్యాస్ట్ గురించి మాట్లాడితే కోపం వస్తుంది. ఓల్డ్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గాడ్. నేను కాలేజ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ప్రమోట్ చేసేవాళ్ళు, ఉంటుంది కదా బ్యాచ్, నీ క్యాస్ట్ పెట్టుకునేది ఎండ్ అనేవాళ్ళు. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే మా ఇంట్లో కూడా ఆ ఫీలింగ్ ఉంది, బట్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ ఫీలింగ్ బ్రింగింగ్ మై క్యాస్ట్. నేను ఒక విలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఆ విలేజ్లో 2 చర్చెస్ ఉన్నాయి, నేను ఒక చర్చ్కి వెళ్ళాను, ఆ 2 చర్చ్లో ఒక చర్చ్కి వెళ్ళాను. ఎవ్రీబడి ఇన్ దట్ విలేజ్ థాట్ ఐ గో టు ఏ అదర్ చర్చ్. Then I went to this church, and after coming back, everybody asked me, looks like you, all the village, I did not know how they knew that I went to a church. Looks like you went to that church, this week you come to this church. Even my own relatives are saying, don't go to this church, you go to that church. I inquired, why? This is lower caste church, that is upper caste church. నేనేం చేశాను తెలుసా, ఈ లోయర్ క్యాస్ట్ చర్చ్కి వెళ్ళి భోజనం చేసి వచ్చాను. బికాజ్ దే హ్యావ్ సెడ్, because they have told, they try to stop me. Why this casteism? Even in Christianity we see white Christians, black Christians. నాకు చాలా షాకులు తగులుతున్నాయి ఈ మధ్య. వైట్ క్రిస్టియన్స్ అంతా ఒక బ్యాచ్ అంట, బ్లాక్ క్రిస్టియన్స్ ఒక బ్యాచ్ అంట, ఎస్సీ ఒక బ్యాచ్ అంట, ఎస్టీ వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ కలుస్తారంటే ఎస్టీ ఒక గ్రూప్. నాకు ఏంటి తెలియదు పాస్ 6 months దాకా. నాకు అసలు అప్పుడు ఈ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేదు, క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేదు అసలు చిన్నప్పటి నుంచి. నాకు మా ఇంట్లో నేను డిఫరెంట్, మా ఇంట్లో చాలా డీప్. వై దిస్? ఇఫ్ జీసస్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్, విచ్ చర్చ్ హీ గోస్ టు? విచ్ చర్చ్ హీ గోస్ టు? Definitely the church that I went. Jesus Christ is my model. Why there is discrepancy of color? Why there is discrepancy of SC and ST? Why there is discrepancy of Hindu conversions, high caste and low caste? Why? We all one blood. The blood is the Lord Jesus Christ. God has given a marvelous name to all of us. Disciples are called first Christians. Acts what? Where? Acts 9:26. Disciples are called Christians. What? Disciples are called Christians. You know, the Christian has Christ name it. Do you understand that? The name Christian has a Christ name. The Almighty God did not hesitate to give His Son's name to every believer. Here we stand, my own caste. We still hold to the old one. Are we walking with God as God is expecting? How are our lives? Abraham's life changed after God touched him, changed him. Peter's life changed. Paul's life changed. There is a man called Brother Lawrence. Brother Lawrence, he's a martyr. Martyr means the one who dies for Christ. ఆ లెవెల్కి ఎప్పుడు వెళ్తాం మనం? అసలు ఇలాగుంటే అసలు క్రీస్తు కోసం ఎప్పుడు చనిపోతామండి మనం? ఇంకా ఈ పెట్టుకుంటాం మనం. హీ డైడ్ ఫర్ క్రైస్ట్, మార్టిర్. అలాగే కాల్చారు ఆయన్ని. ఆయన ఏం చేశారంటే ఫైర్ పెట్టి దాని మీద ఒక కట్టి ఆ కట్టికి ఈయన కట్టారనమాట. కడితే ఈయన ఏమంటున్నాడో తెలుసా? ఒక పావుగంట అరగంట తర్వాత, నా వీపంతా కాలిపోయింది, నన్ను ఇప్పుడు ఈ ముందుకు తిప్పండి అంటున్నాడు. ఆ స్టేట్కి ఎప్పుడు వెళ్తామండి మనం? ఆ స్టేట్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే వేస్ట్ లైఫ్? అర్థం కావట్లా. లైఫ్ ఈజ్ వేస్ట్. After 20-30 years or 50 years, nobody lives on this planet. We have to get it. Like God changed the name of Abraham, God changed the name of Jacob also. Jacob, your name, exactly similar word. Your name will be called Israel. Israel means heaven. అది మన గోల్. అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. Revelation chapter 2 verse 17 says that I will give a new name for every believer. Are you ready? Are you ready to receive the new name from the God Almighty?
God is questioning. Let us walk with the Lord every day, every moment, continuously, whatever we do. Either you work in the kitchen or in the software office. Anywhere, every moment of our lives. Let us lead a life of Abraham. Henceforth, we may not see Abraham. We will see a new man, Abraham. Let's close our eyes. Gracious Heavenly Father, thank you for the scripture that you have given us, O Lord. Forgive us, O Lord, if we live according to the course of the world, and help us to look above and walk forward, O Lord. Lord, help us, take us to the next level in faith, in following you, not clinging to the world, self. Lord, you have changed us like you have done to Abraham and many other people of God. Lord, help us to understand and follow you. Whatever we do in this life, help us to be mindful that you are looking at us. Lord, when a visitor comes to our houses, first thing we check our dress. How do I appear? How do I look? We go home and we change the dress and we prepare. But oh Lord, you see us, you visit us every moment of our life. Help us to be mindful that you are watching at us all the time. And help us to build a relationship with you, fellowship with you, each and every moment of our lives. In Jesus' name I pray. Amen.